welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. You're watching Fall in Love with me, Cynthia. Love exactly is a sacrifice, right? In this era of pandemic that we are facing and a lot of struggles that we are undergoing, it's all about sacrifice. We see a lot of people who are sacrificing their love, they're sacrificing their life, they're sacrificing a lot of things for the other people as well. So all നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും we find it so good to see people having that so-called human in them and they're being very nice to other people. ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും മറന്നുപോയൊരു കാര്യമാണ്. And when എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും we can see the whole world standing together to help the people fight against this. So a big salute to all the people out there. Recently, I spoke to one of my friends who was in Bangalore, so she's right now carrying and her husband is a doctor. And this girl is something different because ഞാൻ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ കുട്ടിത്തുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. And then she has got a lot of dreams, a lot of hopes. ഭയങ്കര ഫാൻറ്റസി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. Unfortunately, now she's, I think it's about 8 to 9 months and then her husband is totally in the hospital and he's not allowed to come home because ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ husband is not allowed to, especially carrying ആയതുകൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല. So there are a lot of doctors like this or nurses like this who are not allowed to go to their near ones because of this pandemic. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ what she is trying to convey is that my husband is doing so much for the country or for the people and I love him for that reason. More than anything, അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But now whatever she's undergoing and definitely a pregnant wife would definitely want her husband to be with her at this point of time. But then she said she's sacrificing this for the whole people and she's sacrificing a lot of things, right? So അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ they're just letting them free for the other people or for the other people's happiness as well. So അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് love is actually sacrifice in one way or the other. If you sacrifice your love, definitely you reap the best from it. If you love someone wholeheartedly to the fullest, അതിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരത്തില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ആ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ at one point of time പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ this person normally says that I gave my fullest, ഞാൻ അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലായിരുന്നു, then why did she leave me? So ഈ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ആ ഒരു ട്രോമ ആ ഒരു ടൈം ഓഫ് പീരിയഡിൽ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാവരും അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും because whoever face such situation. But then later on another person who walks into your life will അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ. ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് മറ്റൊരു വ്യക്തി തിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually a whole thing which is linked together. So the whole world is actually linked together. So ഇങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ ചതിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു വ്യക്തി നമ്മളെ ചതിക്കണം എന്നല്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും definitely you will feel happiness on point of time that okay, now I think that whatever has happened to me was for some good or the other. So അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക because we have very short time in this world and we have to enjoy the best. ഈ ഒരു വലിയ ലോകത്ത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. മേ ബി to 60 to 70 or the maximum 80-90 years നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we are leaving an impression and we are going out of this world. But then if you remember നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് ലവ് ഐക്കൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. I mean like we keep referring to those people even today. ഒരുപാട് ഷേക്സ്പിയറിയൻ നോവലിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും റോമിയോ ജൂലിയറ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു സീ ഓൾ ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് മാരിഡ്. അവരെപ്പോഴും ലവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ലൈക്ക് two people loving together and they have a different life. But then that is what exactly matters. ഒരാൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ലവ് ആവൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. It is always a love that continues forever, right? I've been telling my students regarding this, there is something different between house and a home. നമ്മൾ ഹൗസും ഹോമും നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ മെറ്റീരിയൽ തിങ്. നമ്മുടെ വീട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ദെൻ ഹോം ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പ്ലേസ് വെയർ യു ക്രിയേറ്റ് a family or your dear ones. So നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ എവിടെയുണ്ടോ that is home. It's not necessary that നമ്മളൊരു വീടിനകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹോം ആവണമെന്നില്ല. So home എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിന് has got a big meaning and when you are with your loved one any part of this world that becomes your home, right? So with your loved ones നമ്മൾ എവിടെ ഏറ്റവും maximum time, if you can spend the maximum time with your loved one, that is the best thing you can do in this particular point of time. നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് getting money or earning so much of income and material things ഒക്കെ earn ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. What matters in the end is being with your loved ones and that is something which everybody should be doing at this point of time. There are a lot of people who think that whatever they expect
ആൻഡ് ആ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത കാര്യം കിട്ടുന്നതാണ് സ്നേഹം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വെൻ സംബഡി അപ്രോച്ചസ് ടു മീ ഇൻ ദാറ്റ് ഫാൻറ്റസി കൈൻഡ് ഓഫ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലവ്, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ലവ് അല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതല്ല ശരിക്കും റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മോർ ഹാർഡർ വെൻ യു കൺസിഡർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എപ്പോഴും ശരിയായിട്ട് വരേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ടീനേജേഴ്സ് ഹൂ ആർ ലൈക്ക് who are at the verge of getting into a relationship thinks that ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം, ഇതാണ് ഈ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്, ഞാൻ ഇനി ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ഇനിയുള്ള 60 വർഷം ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇസ് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സ് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് എ ഫാൻറ്റസി വേൾഡ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ, ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ബി fantasizing in your own world, but that is not what exactly a relationship would be. The cutest and the beautiful thing that you can imagine in your life will definitely be the first love that you have, right? So first love ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, അതിന് മേലെ അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വെൻ 2-3 ലവ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ലവ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എ സ്മോൾ joke out of that. Well, today's Fall in Love, we're going to wind up here. Do write into me at fallinloverosebowl@gmail.com. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.